Akkam jirtu miseensonni garee Marvel Wise 2B ani beekidha. Marvel Wise 2B irraa har'ammoo kanas ni qabadhee dhufe history unit 5 fi part 5 isaati jechuudha. Geography the Middle East kan jedhu kan biyyoota Middle East jedhamanii kan waamaman isaanii kan ilaallu. Geographical sitting of the Middle East teessoon isaanii yookaan immoo Middle East biyyoonni jedhaman biyyoota akkamiiti? The term Middle East came into common use in the early 20th century but remain loosely defined. Egaa Middle East kanneen jedhaman kuni kan inni jalqabame jaarraa 20ffaa keessa jalqaba jaarraa 20ffaa keessa irraadha kan inni jalqabame. Ergasiin booda immoo ibsi kun hafaati kan inni dhufe jechuudha. So define the Middle East through ethical, religious or national identity is problematic. Egaa Middle East itikiyaan ibsuun akkasuma religioniyaan ibsuun nationalidhaan ibsuun rakkoodha jechuudha. Identity kanaan lafa kaa'uun hin ulfaata jechuudha. Jechuun ethically kana jedhanii religion kana nationally kana jedhanii lafa kaa'uun xiqqoo hin ulfaata jechuudha. Therefore for our purpose the Middle East will include the state of egaa saba kanarraa ka'uudhaan Middle East jedhamanii kanneen waamaman Afrikaa keessaa Egypti. Kanaafuu amma biyyoota Afrikaa qofa jechuun hin dandeenyu. Kanaafuu biyyoonni Afrikaas Eeshiyaas keessa jiru. Baay'inaan biyyoota Eeshiyaa taanuu Eeshiyaanonni keessa jiru jechuudha. South Arabia, Yemen, Oman, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait, Iran, Iraq, Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Israel, Palestine, Arab nationalist. Lala biyyoota Afrikaati yookaan biyya tokko jechuudhaaf biyya Afrikaas Euroopaas keessa jiru. Amantiidhaan tokko jechuuf Musliim Ortodoksiin keessa jira. Fakkeenyaaf Palestine fi Israel amma walii faallaa taanuu Israel amma amantii ishee baay'inaan Ortodoksii. Qatar fa'aa immoo biyyoota Musliimaati. Kanaaf Musliima yookaan immoo biyyoota Musliimaan qindaa'an biyyoota immoo Kiristaanitiin qindaa'an jechuun dandeenyu Middle East kana. Hundumtuu kan keessatti dabalaman waa'ee ta'eef jechuudha. The struggle for independence, the end of mandate and Pan-Arabism. Egaa struggle independenceedhaaf taasifaman akkasumas immoo mandeetii jala buluu yookaan biyyoota bittaa Britain fa'aa jala buluu Pan-Arabism bilisa ba'uu biyyoonni Araboota taasifan mee halaallu. Most of the Middle East had been under the control of Ottoman Turkey until the end of Second World War. Egaa hin beektu First World War hamma xumuramutti yookaan immoo the Balkan Crisis kan jennu sana hin beektu haga Balkan Crisis Ottoman Empire maalii bulchaa ture Middle East baay'ee harkaa qabdi ture. Ottoman Turkeytu bulchaa ture. Ottoman Turkey boodarra Turkey jedhamtee kan waamamte First World War dhaan booddedha. Kanaafuu First World War hamma xumuramutti Middle East eenyu jala turte jechuudha. Control eenyu jala turte? Ottoman Turkey jala turte. Soon after the end of World War First, the Ottoman Empire was partner between the British and the French. Egaa lafti erga First World War xumurameen booddee lafti Ottoman Turkey dhaan qabamee ture yookaan iddoon Ottoman Turkey dhaan qabamee ture eenyu jidduutti qoqqoodame Britain fi French jidduutti qoqqoodame mandate jedhamee waamame. Mandate state jedhamee waamame. Kanaaf biyyoota kanneen jalatti qoqqoodame jechuudha. 5 new mandate states were created. Britain took over Iraq, Palestine and Transjordan, now Jordan, while French took Syria and Lebanon. Egaa mandeetiiwwan gurguddoo shantu uumame. Isaanis new state jalatti mandeetii shantu uumame. Tokko Britain, Iraq tokko jedha. Palestine, Jordan lama, while French took Syria, Lebanon shantu uumame. Shanan kun bakka gurguddoo lamatti qoodamanitti mandeetii jedhamee qaban. Britain jalatti kan qoodaman Iraq, Palestine. Jordan, Transjordan kan jennu Jordan amma inni kan waamnu. French kan qabatte Syria fi Lebanon. Amma mandeetiiwwan kun meeqa? 5. Kan isaan jalatti bunan 2. Mandeetii shanan Iraq, Palestine, Transjordan, Syria fi Lebanon. Kan isaan jalatti bunan biyyoota 2. Eenyu Britain fi French. Britain eenyu qabdi? Syria, Lebanon. French eenyu qabdi? Syria, Lebanon. Britain eenyu qabdi? Iraq, Palestine fi Transjordan kan jedhamu. Amma lafa Jordan jedhamu harkaa qabu. The Middle East was more united under the Turkey than under the West. Egaa Middle East kun united ani tokkummaan isaa kan inni eegamaa ture Turkey jalatti kan inni sirriitti eegamaa ture. Eenyurra amma Britain harka addaan qoqqoodamurra jechuudha. Britain fi French addaan qoqqoodamurra tokkummaan eenyu jalatti wayyaaf ture Middle East dhaan Turkey jalatti wayyaaf ture. Kanaafuu more united kan isaan ta'an under Turkey dha jechuudha. Turkey. Nationalism had been powerful force spilling to distinct the region. Egaa nationalismiin gahee guddaa taphata. Akka iddoon kun qoqqoodamee regioniin kun addaan diddiigamu most powerful jechuudha. Balkan nationalist yaadachuu hin dandeechu jechuudha.
In their mandate territory, Britain and the French encountered demand for Arab nationalists and other for great independence. Egaa biyyoonni isaan mandate godhatanii Britain Faranj qabatan keessatti isaan maali barbaadu demand isaanii Arab nationalistiin kun ofii isaaniitti independent ta'u ofiin bulchuu barbaadu. Biyyoota Britain Faranj jalatti kan argaman kun ofii isaaniitti bulchuu ofii isaaniitti bilisa ba'anii jiraachuu barbaadu. The British rule was eliminated by the British when the French authority in the Syria and Lebanon declared war VC. Egaa French ruleriin kan jiran yookaan warri French bulchaa turte keessattuu Lebanon Syria harkaa qabdi jenneerra miti isaan kun Briteeniin irraa kaafaman. Britain akka French gallakkiftu taasifaman. Kanaaf French kan bulchaa turte sun French authority irratti maali kaasanii Syria fi Lebanon fincila kaasan jechuudha. Authority isaaniitti fincila raasan VCM rule irratti. But British rule was mandatory. Britain kan bulchaa turte garuu harkuma ishiitti kennamee fi mandate gochaa maintain gochaa bulchaa turte jechuudha. The British were therefore the sole surviving target of Arab nationalists. Kanarraa ka'uun French ergaan gosanirraa ka gallakkifamte ergaarii amteen booddee Arab nationalists ergaarii amteen booddee kobaasheetti jechuudha. British biyya kobaashii survive gochuudhaaf Arab nationalists irratti targeetti godhate taatee hafte jechuudha. Britain kobaasheetti biyyoota Arab nationalists kana biyya doorsistu biyya hooggantu kobaasheetti taatee hafte jechuudha. Soon after the World War II, the British control over Middle East came to an end. Erga first second World War xumurame waraana addunyaa lamaffaan xumurameen booddee controlling Britain Middle East irratti qabdu maali ta'a dhufe xumuramaa dhufe jechuudha. Controlling yookiin to'annaan Britain irratti qabdu Middle East irratti qabdu xumuramaati kan inni dhufe. In 1946, the mandate was replaced by the Trade Alliance in the Transjordan was mandate independence. Kanarraa ka'uudhaan bara 1946 mandeetiin yookaan kan Britain qabatee turte tun alliance dhuumuudhaan waliigalanii wal gargaaruudhaan eenyu Britain ofirraa kuffisuudhaaf Transjordan kan jedhamtu kan Jordan jedhamti kan amma yaadamtu tun independent argatte jechuudha. 1946 independent argatte. In 1947, Britain referred the future of Palestine United Nation. Egaa bara 1941 Britain waa'ee Palestine future Palestine maal goote United Nation yaaf ibsite. United Nation ibsitu Britain maal jette Palestine kan barbaadu ummanni musliimaa sin barbaada ummanni kristaanaa Jewish jedhamus hin barbaada kanaafuu waa'een Palestine kun future Palestine kun maal ta'uu qaba jettee United Nation itti dhiyeessite jechuudha Britain. The United Nation adopted decision that partition Palestine into Jewish and non-Arab state. An-Arab state. Egaa United Nation immoo maal godhee yaada kana waa'ee Palestine kana erga Britain itti dhiyeessiteen booddee 1947 erga itti dhiyeessiteen booddee Palestine akka gargar qoqqoodamtu murteechi United Nation jechuudha. Abbanni tokkummaa biyyootaa kun akka addaan qoqqoodamtu murteechi. Palestine bakka meeqatti addaan qoqqoodamti? Jewish kan jedhamu uummata Yihudaatti akka qoqqoodamtu warra amantii Protestaantii hordofutti akkasumas warra Arabaatti akka addaan qoqqoodamtu taasisan jechuudha. Although Saudi Arabia, Iraq and Egypt obtained sovereignty state status after World War II, Lebanon and Syria were officially given their freedom during the World War II. These states only became independent after World War II. Egaa Saudi Arabia, Iraq fi Egypt sovereignty haa qabaataniyyuu malee World War II irra sovereignty haa qabaataniyyuu malee Lebanon and Syria anis officially freedom haa qabaatanii malee biyyoonni kunniin kan bilisa ba'an independent isaanii argatan garuu second World War boodadha. Saudi Arabia, Iraq, Egypt World War II booddee sovereignty hin qabu jedhameetu ka'a. Lebanon and Syria illee officially freedom hin qabu jedhameetu ka'a. Second World War booddee biyyoonni kunniin garuu become independent truly dhugaadhaan kan isaan argatan garuu second World War booddeedha. Second World War, the Middle East has been encountered with the two main type of conflict, internal and external. Egaa waraana addunyaa lamaffaan xumurameen booddee Middle East keessatti situation mul'achaa ture lamaan. Innis internal waraan interstate waraanatu ture. Internal walii isaanii lolu biyyuma keessatti interstate animmoo biyya keessa ba'uudhaanis wal lolu jechuudha. It should be noted that two conflict also overlapping in some Middle East country. Kanada darbuudhaan internalis externalis biyyoonni wal lolaa turan biyyuma keessatti situationin kunniin lamaan conflict lamaan kunniin Middle East keessatti mul'achaa ture jechuudha. Overlap ta'e jechuun internalis external state'aanis jechuudha.
The major conflicts include civil war Lebanon after 1970 and the 1980s, the civil war Yemen, long Kurdish share Turkey, then Palestinian-Arab-Israel dispute, and the Suez Crisis of 1960, Iran-Iraq war of 1980-88, the Gulf War 1890-91 and the War of Iraq. Egaa waraanota internal external mul'ata jenneerra mitire isaan keessa kan mul'atan keessa civil wariin Lebanon keessatti ta'aa ture bara 1975 hanga 89 waraanni walwaliin Yemenitti taasifamaa ture akkasumas immoo long Kurdish jedhamee kan waamamu Turkiitti taasifamaa kan ture bara 1989 amma 2000tti persistence Arab Israel walitti fufaatee Arab Israel wariin keejii afuritti yookaan bakka afuritti qoodamee kan walolaa turan akkasumas immoo Suez Crisis kan jedhamu kun sekandiidha 1969 Arab Israelaaf isa sekandiidha inni kun Iran Iraq war Iran Iraq interstate isaan kunniin walola 1980 amma 1988 taasifamaa ture Gulf War kan jedhamu 1990 hanga 91 War of Iraq kan jedhamu Iraq kan walolaa turan immoo 23 waraanota internal external Middle East keessatti mul'achaa turedha jechuudha. Yaanni biroo kan jiru Zionism and the creation of the state of Israel. Zionism kan jedhu movementii tokkotu jira. State Israel uumuu kan jedhu Israel amma jirtu tana uumuu kan jalqabame yeroo kanaadha jechuudha. Middle East keessatti after second world war boodidha. The Jewish people were expelled from the land of Palestine by the Roman in 70 AD. Egaa Romaanotaan waraansa Roomaan gaggeeffamee yeroo Palestine yookaan empire jennuun yookaan immoo Middle East keessatti yeroo waraanni banamu sana 70 AD keessa jechuudha. AD keessa Jewish kan jedhaman kun iddoo isaanii gallakkisuudhaan lafa isaanii Palestine gallakkisuudhaan baqatan. Hin baqatan isaan kunniin. Baqattoonni kunniin this is what is known as history as diaspora, Greek for dispersion jedhamu. Epistoosii kana jalatti yoo laallu isaan kunniin maal jedhamaniiti kan waamamanii warri refugee ta'an warri expelled ta'anii baqatan kuni diaspora jedhamanii yookaan immoo the Greek for dispersion jedhamanii waamu. Greekidhaan dispersion warra baqatan jedhamaniitu waamamu. But the Jews had long maintained the idea of regain control of the area which they consider home. Lafa isaanii Palestine tana qabachuu regain gochuu control gochuu area tana qabachuu yaada sammuu isaanii keessa ilaalcha isaanii keessa durumaanuu turedha jechuudha. Jewishon dur irraa kaasanii lafa tana qabachuu iddoo isaaniitti deebi'uu hin barbaadu ture jechuudha. In 1897 Deoros Herzl 1860-1904 had Jewish journalist living in Austria founded the Zionist movement and advocated the re-establishment of Jewish state in Palestine. Egaa namni Zio Herzl jedhamu eessa jiraachaa ture Austria keessa jiraachaa ture namni kun gaazexeessaa Jewishiti bara 1979tti waan ta'e jechuudha kuni namni kun bara 1960 hanga 4 kan jiraate jechuudha gaazexeessaa journalistii Jewishiti Austria keessa jiraata yaada Zionist movement jedhu established kan godhee fi yaada immoo re-established Jewishin Palestine irra deebi'anii ijaaramuu qabu Jewishonni mana isaanii biyya isaanii irra deebi'anii Palestine keessatti ijaaramuu qabu kan jedhe advocate godhe yaada kana kan kakaase eenyudha Deoros Herzl jedhama. Kanaafuu the establishment of Zionist movement kan ta'etu Zionist jedhama jechuudha. The idea became now foundation of movement known as Zionism. Yaanni kun garamitti deemaa dhufe movement Zionism jedhamutti ka'aa dhufe jechuudha. Zionism was religious and political movement among the Jewish people with the aim of creation Jewish state and the territory defined as a historical land of the Israel Palestine, then an area controlled by Ottoman Empire. Egaa Zionism kan jennu kun religious and political movement religious fi amantii fi politika an of keessaa qabu movement kuni Jewish people kaayyoon isaan Zionism movement kana gaggeessaniif maalaa fi lafa Jewish biyya Israel keessatti territorially historically lafa Jewish kan taate irratti Palestiniitti maal ijaarrachuu barbaadu biyya isaanii lafa daangofte ijaarrachuu barbaadu. Kaayyoon isaanii lafa Israel land of Israel kan ta'e Palestiniitti biyya territory isaa eegame Jewishidhaaf state Jewish ijaarrachuu barbaadu. Kanaaf lafti kun immoo yeroo kana eenyuun qabame Ottoman Empire qabameera jechuudha. In late 19th century and the early 20th century Zionist movement strengthened in Europe and a large number of Jewish migrated to Palestine.
Jaarraa 19ffaaf jaarraa 20ffaa keessa yaadni Zionism jedhu kun cimaa dhufuudhaan Irooppii keessatti cimaa dhufuudhaan lakkoofsa baay'eedhaan kan lakkaawwaman Jiwushonni baay'een gara Palestiniitti migrate gochuu baqachuu jalqaban jechuudha. Gara lafa Palestiniitti dhufuu jalqaban. The movement focus on self-reliance through agriculture and money migrant settled in countryside. Egaa movementiin kun kan inni deemu self-reliance ofii isaaniitti of danda'uudhaan agriculture feed of gochuudhaan of danda'uudhaan immigrant ta'uudhaan gara countryside irraa gara maalitti migrate gochaa turanii deemaa turan jechuudha. To do so, Jews had buy land from local Arabian soldiers or small tracts and from absent Arabian landlord of large area. Jewshonni maal gochaa turanii lafa kana qabachuudhaaf gaafa ka'anii lafa bituu jalqabarratti. Araboota lafa qaban irraa lafa bituu akkasumas immoo small warra lafa xixiqqoo qaban lafa xixiqqoo bituudhaan Arab landlord irraa lafa bituudhaan large area qabachuu jalqaban jechuudha. As a result, Jewish and Arab come into increased contact. At time, Jewish purchase lead to the displacement of Arab peasants from the land. Egaa Jewish fi Arab contactiin isaanii walitti dhufeenyi isaanii cimaa dhufe. Maaliif lafa walirraa bitaa dhufan. Aadaan lafa bitaa deemaniin lafa bituu warra Jewishii kun Araboota iddoodhaa kaasaa dhufe. Displacement gochaa dhufe. Lafti isaan erga bitaa dhufanii lafa bituun kun Araboota iddoodhaa kaasaa dhufe jechuudha. Although the Ottoman government sought slow the Zionism movement, Jewish established significant and expanded presence. Egaa yeroo sanatti Ottoman government yaada keechan galfan yaadni Zionismii kun movementiin Zionismii kun gadi bu'aadha yookaan suuta deemu Zionismii kun boru significant akka ta'e yookaan boru expand ta'uu akka danda'an hin hubanne jechuudha Ottoman. During the World War, first Britain was fighting against Ottoman Turkey. Waraana addunyaa jalqabaa irratti yaadattu Britain allied power idhaan Ottoman Turkey Axis power idhaan wal waraanaa turan. In return for the help the war, Britain had promised to anatomy to both Zionism and Arab. Kanarraa ka'uudhaan Ottoman Turkey miidhuudhaaf Britain waadaa galtee fi eenyudha yeroo battalumatti warra Zionismii gaggeessu warra Jiwushitiif Arabaafis maalii galtee waadaa galtee jechuudha. Laala bakka lamatti waadaa galtee Britain. Thus in 1970, the British issued the Balfour Declaration which favored the establishment of national homeland of Jews in Palestine. Egaa bara 1917 Britain issue tokko yaada tokko gara addunyaatti as fide Balfour Declaration kan jedhu. Balfour Declaration kun Palestiniitti biyya Palestiniitti Jiwushonni lafa mataa isaanii akka ijaarrachuu danda'an akka jiraachuu danda'an isteetii mataa isaanii akka jiraachuu danda'an kan eeyyamutu Balfour Declaration jedhama. Kana kan fidee dhufe Britain eeyyamteefitti. The interwar period witnessed in creation Jewish settlement and the growing communal conflict that was poorly managed by the British. Akka namoonni tokko dhugaa ba'anitti yookaan witnessing garagaraa ragaa ba'anitti Jewishii lafa sana Palestine sana qabachuu fi walitti bu'iinsi cimuun Arabaa fi Jewishii jidduutti cimuuni sababbi jiddugalummaa dadhabaa Britain taasisaa turteen jedhu. Sababbi jiddugaleessummaa dadhabaa Britain taasisaa turteen Jewishii fi Arab jidduutti walitti bu'iinsi dhufe jedhu. Terrorist attack in an intermeeting low level of welfare are carried out by both Jews and Arabs. Egaa yaanni walajjecha terrorist kan jennu kun walajjecha dhiiga dhangalaasu Arabii fi Jewishii jidduutti maalitti dhufe gaggeeffamaa dhufe jechuudha. After World War II, the world became aware of the murder of millions of Jews in the Holocaust and the opinion began to what? Favor create an independent Jewish state. Egaa Holocaust kan jennu irratti naannoo miiliyoona 6tti kan lakkaa'amu Jewishonni akka du'an kaafneerra. Erga waraana addunyaa lammaffaan xumurameen booddee yaanni kun namoonni baay'een kun du'uun hin hubatame jechuudha. Erga hubatameen booda yaanni tokko dhufe maaltu dhufe uummanni Jewish Palestine irratti independent ta'ee biyya create godhachuu akka danda'u yaanni yookaan opinioniin dhufe jechuudha. Arab Palestine elsewhere continue to resist the idea but November 20, 1947 United Nations passed the resolution which called the partition of Palestine into separate Jewish and Arab. Egaa Araboonni waa'ee Palestine kana irratti jechuudha Araboonni Palestine jiraatan yaada kana hin fudhan resist gochaa turan. Yaa ta'u garuu 1947 United Nationiin yaada kana resolution gochuudhaaf Palestine bakka lamatti akka qoodamtu taasise separate akka taatu Jewish fi Arab state taate. The Arab state refused to accept the United Nations resolution but the Jewish leader in the Palestine proclaimed the independent state of Israel in 1848. Araboonni addaan qoqqoodamu Palestine kana hin fudhanne akkasumas immoo Jewish leaderiin Jewishota akka lafa sana irratti state ijaaratan hin fudhanne Araboonni. Yaa ta'u garuu warri Jewish
warri Jewish kun yookaan warri Yihudii jennuuni maalii godhatanii Palestinitti lafa qabachuudhaan independent ta'anii Israel state jechuudhaan bara 1948 established godhatanii jechuudha Arab state jedhanii. So amma gara waraanaatti seenaa jechuudha. Arab Israel waaritti seenaa jechuudha. Akkasumas peacemaking party nagaa buusuudhaaf yaalii taasifamaa ture. Asitti waraana gurguddoo afurtu gaggeeffamee Arab Israel jidduutti arfanuyyuu battala irratti yaa xiqqoo Israel mo'amule arfanuu kan mo'ate Arab Israel jechuudha. Declaration of State of Israel lead to Israel-Arab War of 1949 in Syria, Lebanon, Jordan, Egypt, Saudi Arabia attack Israel. Egaa Israel reefu lafa qabachaa jira wanni isin hubachuu qabdanii kan attack gochaa jiru Arab Israel waarii bara 1948 gaggeeffame irratti jechuudha waraana addunyaa booddee waggaa 3 booddeetti declaration kana irratti kan labse waraana Israel irratti kan labse Syria, Lebanon, Jordan, Egypt, Saudi Arabia biyyoota shan gurguddaadha kunniin Israel irratti waraana labsan. This was the first major series of conflict between Jewish and Arab. Kun kan bara 1948 taasifame kun waraana jalqabaa Jewish fi Arab jidduutti baname isa jalqabaati. Waraana jalqabaa si'a jalqabaa fi waraana cimaa taasifame keessaa isa tokkodha. In the war, Arab force had expected an easy victory over small and isolated Jewish state. Egaa warri Arabaa biyyoonni gurguddaa shanan kun salphumatti biyya xiqqishuu biyyoota keessaa adda baasitan biyya xiqqoo tanaa fi biyya gargaartuu hin qabne kana easy victory gochuu dandeenya easy mo'uu dandeenya jedhanii eeganii turan expect gochanii turan. Despite heavy casual, Israel became victory. Meeshaa baay'een qabeenyi baay'een erga badeen booda Israel maal goote hin moote jechuudha si'a jalqabaatiif. It is not only replaced the Arabian nation but also expanded beyond the United Nations organization. Egaa Israel lafa Araboota duwwaa mootee dhiiste miti. Araboota duwwaa kuffistee dhiiste miti. Yaa ta'u lafa United Nationiin daangaa godhee kenneef san irraayyuu babal'achuu jalqabde jechuudha. Expand ta'uu jalqabde. Partition line creation even a large Jewish nation for Arab to deal with. Egaa kanarraa ka'uun large area Jewishonni akka ijaarratan taasisaa dhufe jechuudha. For the surrounding Arab country, Israel has been better problem ever since. Egaa Araboonni baay'een marsaniitu jiru. Eenyu Israel garuu Israel rakkoo guddaa Arabaaf taatee turte jechuudha yeroo sana keessa. They were had create large population of Palestinian Arab. Egaa waraanni jalqaba irratti gaggeeffame kuni lakkoofsni baay'een kan duraan hin yaadamin gara Palestiniitti akka dhufan taasisan jechuudha. Refuge of field Israel for camp maintained by the United Nations neighboring Arab state. Egaa kanarraa ka'uudhaan warri baqatanii jiraatan gara Israelitti akka dhufanii lafa United Nations kennameef sana neighboring isaa ollaasaa Arab qabatte irraa hari'anii akka qabatan taasise jechuudha. Arab world was unwilling to accept Israel victory and shortly after the war the Arab began to regroup for the more fighting. Egaa Araboonni mo'amuu kana hin fudhanne unwillingidha accepting goone Israel akkamitti nu moote jechaa turanii kanarraa yeroo gabaabaa keessatti gara waraanaa deebuudhaaf Araboonni maalii gochanii regroup gochuudhaan of ijaaruudhaaf waraanaaf qophaa'utti kaan jechuudha. After 1948 war most serious military confrontation between Jewish and the Arab wars the Suez Crisis 1956 when Israel and the French and the Britain invent the Sinai after Egyptian provocation. Egaa inni waraanni lammataa Arabaa fi eenyu jidduutti gaggeeffame Israel jidduutti gaggeeffame bara 1956 waggaa 12 booddee maal jedhameetu waamama Suez Crisis jedhama. Isa kana kan Israel gargaaraa ture Faranjii fi Britain Israel gargaaraa ture kanarraa kan ka'e Saanii kan jedhamtu Egypt harkaa eenyu fudhattee Israel fudhatte jechuudha. In June 1856 Egypt nationalized the Suez Canal Company and closed the canal Israel shipping. Egaa yeroo kanatti bara 1956tti Egyptian nationalistiin Suez Canal Campii kana iddoo Suez Canal Camp irraa maalii gochuu jalqabe gara kanaal Israelitti shippitti dhiyaachuu jalqabe jechuudha. Itti dhiyaachuu jalqabe. Is response by invent the Sinai Peninsula with the British and the French military support. Kanaafu yeroo kanarra Israel immoo support kana deebisaa jechuudha. Yoo Suez Canal irraa ka'uudhaan gara Israel shipping dhiyaachaa dhufan deebisaa Israel immoo maalii goote Saanii kan jedhamtu lafa Saanii kan jedhamtu Egypt harkaa fudhatte eenyuun gargaaramuudhaan Britain fi Frenchiin gargaaramuudhaan. During the Suez Canal, Israel captured the Gaza Strip, Sinai Peninsula, United States and the United Nations zone pursued into Keys-Fair. Egaa yeroo kana Suez Crisis kana irratti Israel Gaza Strip kan jedhamu fi Sinai Peninsula kan jedhamu Egypt harkaa
fudhattee turte. Yaa ta'u garuu United States fi United Nation Ameerikaa fi United Nation Organizationiin akka deebistuuf ibidda waraana kana akka dhaabdu taasisan jechuudha. Israel agreed to withdraw from Egyptian territory. Kanarraa ka'uun Israelis inni walii galtee maal gootee Egypt keessaa galakkistee deemuudhaaf walii galan jechuudha. Egypt agreed to freedom of navigation in a region and the demilitarization of the Sinai. Kanarraa ka'uun Egypt freedom navigation akka Suez Canal irratti Israel akka bilisaan geejjibuu dandeechu akkasumas Saaniin immoo demilitarized ta'uudhaan United Nation jala akka bultu ta'uudhaan Egypt harkaayis akkasumas immoo eenyu harkaa fudhamtee Israel harkaa fudhamtee harka United Nation akka galtu taasifamtee jechuudha. Sanii akkasumas immoo freedom akka argatu Israel yommuu Suez Canal irratti geejjibdu freedom akka argatu taasifamtee jechuudha. In 1967 Egyptians and Syria and Jordan massed their army in the Sahel border and several Arab states called war. Egaa itti dhaanuudhaan bara 1963 waraana sadaffaa irratti Egypt, Syria fi Jordan walii galuudhaan army Israel attack gochuudhaan yookaan border ishee rukutuudhaaf several Arab states waaman. Walitti dhufanii maal gochuudhaaf? Israel attack gochuudhaaf. Assume that Arab would attack Israel struggle first in June 1977. Egaa yeroo Araboonni attack gochuudhaan Israel illee maalii gochuu jalqabdeetti 1967 waraana jalqabdeetti. Waraanni sadaffaan kun maal jedhameeti waamama? 6 day war jedhamee waamama. Kanaaf guyyaa 6 keessatti kan taasifame the war Israel demolished the army and air force of Egypt, Syria and Jordan. Kanarraa ka'uudhaan Israel ammas 6 day war kan jedhamu kan waraana sadaffaa kanarratti illee maalii goote kan Egyptia, kan Syria, kan Jordan army isaanii barbadeessite demolished goote jechuudha. Akkan jirre taasifte. Sardii kanarratti lafa qabachuu jalqabde jechuudha. Isa sadaffaa kanarratti also gain control of West Bank, Sinai Peninsula, Gaza Strip. Sinai Peninsula fi Gaza kan jedhamu kana Egypt harkaa fudhatte. West Bank kan jedhamu kana Jordan harkaa fudhatte. Golan Heights of Syria kan jedhamu kana eenyu harkaa fudhatte? Syria harkaa fudhatte. Kanaaf biyyoota sadan harkaa biyyoonni sadii hirmaatanii miti asitti Egypt itti hirmaattennaan lafa lama kenniteef jechuudha. Lafa harkaa fudhatte Israel. Sinai fi Peninsula fi Gaza kan jedhamu. Syrian itti hirmaannaan Golan Heights kan jedhamu kenniteef. Jordan itti hirmaannaan West Bank kan jedhamu kenniteef. Kanaafuu jara sadanii biyya sadaniiruu 6 day war kanarratti lafa harkaa fudhatte jechuudha. All of previous parts city of Jerusalem. Sadanuu lafa Yerusaalemiif keessa kan turan jechuudha duraan. In the late number, United Security Council passed resolution was called for exchange of territory for the peace and the resettling of Palestinian refugees. Kanarraa ka'uudhaan United Nation amma jidduu galuudhaan nagaa buusuudhaan maal godhee lafa amma fudhatte kan akka isheen deebistu peace treaty akka walii galanii fi lafoonni Palestine harkaa fudhatamu warri Palestine jiran sun akka dhufanii biyya isaanii qubatan taasifame jechuudha. Nevertheless, both Arab and Israel reject resolution. Resolution kana Arabnis Israelis hin fudhanne jechuudha. Arabni illee Israel illee hin fudhanne. The Arab state continue to call for the destruction of Israel, while Israel for its refugee withdraw from the territory of occupied. Kanarraa ka'uun Araboonni maalii gochuu jalqabanii Israel balleessuu qabna jechuudhaan waamicha taasisuu jalqabanii Arabni Israel immoo gara ishiitiin warra baqatanii jiraatan refuge ta'aa jiraatan achi keessa jiraatan akka gallakkisan territory Israel qabatte keessa baanii akka deeman taasise jechuudha. Kanaafuu warri Arab bakka Israel qabatte sana gallakkisanii akka deemanuu taasisan Araboonni immoo waraanuu qabna balleessuu qabna jechuun waamicha taasisuu jalqaban. After 1970 war, leading of rule in the struggle against Israel was taken over by Palestinian Refugee Guerrilla Organization. Erga sardii kanarratti waraanni kun erga xumuramee Palestine Organization Guerrilla Warfare kan jedhamu uumame jechuudha. Palestine Organization kan jedhamu uumame. Inni kun immoo maal gochuudhaaf organizationiin kun eenyu gargaara? Israel faa gargaaruudhaaf, Palestine faa gargaaruudhaaf, Israel rukutuudhaaf. Israel rukutuudhaaf waraanuudhaaf kan inni baname jechuudha. Under the leadership of Palestine Leadership Organization, Palestine stepped to border areas and terrorist attack inside of Israel. Egaa Palestine Liberation Organization kan jedhamu kuni isaan waraana sadaffaa irratti yookaan 6 day war irratti kan inni established ta'e. 6 day war kan irratti kan uumame PLO kan jennu kun established kan ta'e maal gochuudhaaf yaada terrorisii yookaan immoo yaada ajjecha garagaraa Israel irratti ajjeesuudhaaf ajjecha kana gaggeessuudhaaf inside Israel irratti keessa Israel seenee ajjecha garagaraa gaggeessuudhaaf organization kun established ta'e. Israel counter-terrorism activity and harsh treatment of Arabs living within Israel border cost Israel some international support for this time. Egaa
Israa'el immoo warri terrorismiin kun warri isaan gaggeechaa jiran kun treatmentii gochuudhaaf harshi treatmentii kana gaggeechuudhaaf border coast irratti yookaan immoo qarqara Israa'el irratti waan ta'aa jiru kana erga hubatteen booddee gargaarsa international argatte jechuudha. Israa'el gargaaramuu jalqabde. Counter attack gaggeechuudhaaf warra faallaa yaada PLO kana jalatti Palestine Liberation Organization kana jalatti gaggeechaa jiran kan erga hubatteen booddee warra harshly treat gochuu barbaadan yookaan Israa'el balleechuu barbaadan kan erga hubatteen booddee warra qarqara ishee irra jiran hundumtuu akka ishee gargaaran taasisuudhaan international support argatte jechuudha. October 1973, Arab attacked Israel on the Jewish holiday known as Yom Kippur and caught Israel by surprise. Egaa bara 1973tti Araboonni akka tasaa guyyaa ayyaana holiday kan jedhamu Jiwishii guyyaa ayyaana Jiwishotaa Yom Kippur kan jedhamu ayyaana kabaju ture. Israa'eloonni guyyaa qabaa warra Giriikii jalaa Ijiptii jalaa itti baan guyyaa akka Faasikaa inni waamnu kana kabaju ture. Yom Kippur jedhama. Israa'eloonni kan kabaju kan Jewish holiday kana. Guyyaa ayyaana kana uummanni kun ayyaana irratti dabarsa jechuudhaan attack go'an. Surprisingly attack go'an jechuudha. Kanaafuu isa kana immoo Israa'el eruma kana iyyuu surprisingly ofirraa deebisuu dandeecheerti jechuudha. Egypt and Syria pushed across the armistice line established after 6-day war, which kept Egyptian troops west of Suez Canal and Syrian troops northeast of Golan Heights. Egaa Egypt fi Syrian yeroo sardi walii war irratti sardi Arab Israel war irratti 6-day war kan jennu irratti jechuudha. Armistice ta'uudha waraana waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessuu irra gahanii turan. Maal godhanii Egypt Suez Canal fi Suez Canal eenyudha kenniteetti Suez Canal lafa Israa'el kennite akkasumas immoo Siriyaanis lafa Golan Heights jedhamu kennanii maalii gochaa turan waraana dhaabuudhaaf walii galanii turan. Israel garuu however quickly recovery from the surplus and again pushed into the Arab territory, surrendered or distract the bulk of the Egyptian and the Syrian force. Yommuu kana lafa kanarra darbanii Suez kanarra darbanii Golan Heights kennameef Israa'el kenname Golan Heights dura eenyudha kenname Israa'el kenname isarra darbaniitu waraana irratti banani sardii kanarratti sardii kan kenname kanarratti force irratti jechuudha. Ergasiin booda erga Israa'el miidhamte booddee however quickly recover gochuudhaan surprisingly haala nama ajaa'ibsiisuun Araboota maal gochuu jalqabdee sarreen gochuudhaan itti marsuudhaan destroyed gochuu jalqabde. Kanaafuu Egyptii fi Siriyaan harka eenyutti kufan amma harka Israa'elitti kufan jechuudha. In the late of 1970, peace initiative by Egyptian new leader Anwar Sadat were coupled with the mediation by US President Jimmy Carter. Egaa see jalqaba bara 1970tti Araboota keechaa warra Middle East jedhaman keechaa Egypt akkasumas immoo Israa'el waliigaltee nagaa mallatteessuu jalqaban jechuudha. Yeroo kana kan Egypt bulchu Anwar Sadat jedhama. Kan immoo Ameerikaa bulchu pirezidaantiin Ameerikaa mediate kan godhe yookaan haala jiddugaleessa ta'eetu jidduu isaanii deemee kan tajaajile pirezidaantiin Ameerikaa Jimmy Carter jedhama. Kan immoo yeroo kana eenyu bulchaa jiru Ameerikaa Israa'el bulchaa jiru Peacemaking jedhama. Peacemaking jedhama. Kanneen sadan jidduutti maaliin gaggeeffama Anwar Sadat, Jimmy Carter fi Peacemaking kanneen jidduutti waliigalteen erga gaggeeffameen booda directly negotiation dhufe jechuudha. Waliigalteen dhufe. Waliigaltee kana irratti the two countries reached agreement known as Camp David according to 1878 in 1979 signed formally peace treaty. Egaa waliigalteen biyyoonni sadan kun waliigaltummaa jiddugaleessummaa Ameerikaatiin taasifame maal jedhamee waamama Camp David jedhama. Camp David jedhama. Agreement irra kan isaan gaan 1973 sign kan godhan 1979tti peace treaty mallatteessan jechuudha. Under the peace treaty signed in March 1978, Egyptians regained the Sinai Peninsula, which was partially demilitarized, and Israel and Egypt began to normally diplomatic relationship. Egaa peace treaty bara 1973 gaggeeffame irratti Egypt maal argatte Sinai Peninsula harka Israa'el fudhamuudhaan demilitarized kan ta'e ture jechuudha. Harka eenyutti kenname Egyptiin laattame. Israa'el fi Egypt immoo diplomatically normal akka ta'an relationii gaarii akka dhuman walii galan. For this reason, the Arab League expelled Egypt and the rest of the Arab world widely condemned the actor. Egaa kanarraa ka'uudhaani Arab Leaguein Egypt liigii isaanii keessaa baasan.
liigii isaanii keessa baasuudhaan Egypt maaliif waliigaltee kana mallatteessite akkamii waliigaltee kana keessa seente jedhanii liigii Musliim liigii kan jedhamu yookaan Arab liigii kan jedhu keessa hin baasanii Arabni kuwwan ofan immoo kondimanti gochuudhaan yookaan immoo Israa'el miidhuudhaaf waliigalan jechuudha. In 1981, President Anwar Sadat of Egypt was assassinated by Egyptian Muslim extremists. Egaa bara 1981 namni waliigaltee kan Van Devin kana mallatteechi Anwar Sadat nama Egyptian Muslima Egyptii tokko maal ta'e hin ajjeefame jechuudha. Hin ajjeefame. In 1982, Israel waged to second invasion, first in 1980, Lebanon in the context, Lebanese-Syrian conflict, attack terrorist refuge of the Palestinian Liberation Organization. Egaa Palestine Liberation Organization kan jiru kun PLO kun kan inni hundaa Israa'eliin attack gochuudhaaf. Kanaaf Araboonni Araboota kan akka Lebanon jechuudha. Amma fakkeenyaaf 1979tti Lebanon eenyu affect gootee turte Israa'el. Kanaaf Israa'el amma si'a lammataatii fi invasion Lebanon irraa itti dhufu bara 1982 gatii kafalaa jirti jechuudha. Konfliktii Lebanon Syrian taasifame irraa kan ka'e. As well on the PLO, which is Israel called Operation Peace for Galilee, quickly escalated into ground battle in the Lebanon and the full-scale engagement between Israel and the Syrian Air Force. Egaa PLO kan jennu kun Operation Peace for Galilee jettee Israel kan waamtudha. Akkasumas immoo Palestinian Liberation Organization kan jedhu kan Araboonni waamanidha jechuudha. Inni kun quickly kan inni barbaadu daddafee Lebanon fi kuwwan fully engage ta'uudhaan Israa'el fi Syria irratti waraana jiru kana irratti Israa'el injifachuu Syrian injifannoo akka argattu Ayri irraa force Ayri irraa Israa'elin attack gochuudha kan inni barbaadu. The invasion final result in defeat for both Syria and the PLO. Kanaafu invasionin kun ammallee Israa'el eenyu mo'attee Syria fi PLO yookaan Palestinian Liberation Organization kana hin mo'attee jechuudha. Palestinian Liberation Organization kun eenyu gargaara Syria guutummaan guutuu Arab Israel State gargaara jechuudha. Kanaafu Syria fi PLO kun ammas eenyudhaan mo'amanii jechuudha. Israa'eliin mo'aman. But Israel efforts to establish a strong silent reign Britain failed, and then Israel eventually withdrew from Lebanon with little but puppet Christian army southern Lebanon. Egaa Israel maali taate Israel effortiin ishee yookaan yaaliin ishee Britain failed kan jedhu yookaan establish gochuun fail ta'e jalaa kufee yaa ta'u garuu Israel ammas Lebanon gallakkiftee keechaa baate. Israel Lebanon lakkiftee keechaa baate. Beirut kan jedhamu kun karaa isaan ittiin waraana kan ittiin gaggeessuudhaaf operation isaan baafataniin. Kanaafuu Lebanon keechaa baaniin booddee Lebanon keessatti mootiin kiristaanaa kan yeroo sana ture jechuudha kiristaanitii Southern Lebanon irra baqatee dhiichaa kan jiraatutu jira jechuudha aangorraa bu'e. In 1980 and 1990 bloodshed has become commonplace. Egaa 1980 fi 1920 Lebanon kana keessatti dhangala'uun dhiigaa koomanii ture jechuudha. In the late 1980s, Palestine began to what? Influence Arabic and Spring with the campaign against the continuous Israel occupied of Gaza, Israel and the Western Bank. Egaa bara 1980 infanta kan jedhaman yookaan fincila Araboonni taasisan Palestine keessatti Araboonni kan taasisan babal'achaati kan inni dhufe. Babal'achuun kun immoo cimaa dhufuudhaan Israa'el lafa qabattee turtisan Gaza Strip kan jedhamu Egypt harkaa kan fudhattee fi West Bank kan jedhamu Jordan harkaa kan fudhatte sana deebisuudhaaf fi Israa'el irraa deebisuudhaaf fincila kaasaa turan warroonni Arab. The campaign combined element of mass demonstration, civil obstinance, root and terrorism. Egaa campaign kun yookaan immoo fincilli taasifame kun maal of keessatti qabata? Mass demonstration, hiriira nagaa baay'ee, civil obstinance yookaan immoo civilian yookaan uummanni akka violent ta'u akka dallanu taasisu, terrorism yookaan immoo namoota ajjechaa garaagaraa of keessatti qabata jechuudha. The revelation input of infanta encourage the emerge of the radical Islamic Palestine group called Hamas. This cycle of violation continuity. Egaa revolutionin kun maali babal'isaa dhufe invanta kan jedhamu. Invanta jechuun fincila warri Arabaa taasisanidha. Inni kun encourage ta'aa dhufuudhaan maal akka dhuuman
Radical Islam Palestine. Palestine keessatti Islaamummaadhaan Palestine gruupii Islaamummaa isaanii eeggatan akka dhuman kan maal jedhaman kan Hamas jedhaman akka uumaman taasisanii jechuudha. Kun immoo saayikilikaali vaayoolensii ture irra deddeebi'ee fincilli ka'uun wal abdiin ka'uun itti fufaata kan inni dhufe jechuudha. Even after the historical peace agreement separate 1970 between the PLO and the Israel, not Arab state, particularly Syria, have been willing to sit at negotiating table with Israel. Egaa erga historically agreement erga gaggeechaniin booddee September 1939 PLO Palestine Liberation Organization kan jennu fi Israel jidduutti waliigalteen erga mallatteeffamee booddee Araboonni biyyoota Arab keessaa yookaan Arab statein particularly Syrian fantuyyuu Israel wajjiidhaan waliigaltee nagaa mallatteessuudhaaf teessurra taa'uu hin dandeenye jechuudha. Fedhii hin qaban jechuudha. Waliigaltee nagaa mallatteessuudhaaf fedhii hin qaban. And Israel has remained unchanged in its determination to expand Western Bank settlement policy, announced its determination to return all of Jerusalem and part of the occupation territory. Kanarraa ka'uudhaan Israel garamitti babal'achuu jalqabde yaada ishee unchanged gochuudhaan yookaan immoo hin jijjiiru jechuudhaan gara Western Bankitti babal'ifachuudhaan settlement ishee uummata ishee babal'ifachuudhaan akkasumas immoo policy announced gochuudhaan determinant bifa ta'een bifa murtoo qabuun Israel maalii gochuu dandeeche Jerusalem qabachuu akkasumas immoo territoryewwan Araboota harka jiran qabachuu jalqabde jechuudha. Lafa ishee bal'ifachuu jalqabde jechuudha. Inni kun paartii shanaffaadha. Part 6 isaa lesson 7 kitaaba keessanii the dislocation of the communist bloc and aftermath kan jedhu. Amma laalla akkamitti koolli waariin xumurame akkamitti immoo waraanni kun xumuramee dhaabbachuu danda'e kan jennuun walitti deebina. Amma sanatti YouTube keenya subscribe godhaa waan hordofaniif galatooma. Thank you.